please do leave it on my page and I will be happy to answer the question for you. Welcome to another episode of Talking with Dr. Donna. I'm Dr. Donna White-Carey, and I have my guest with me today, my very good friend, Dr. Ana Saravia from Kaiser Permanente, Southern California. Ana, welcome to the show. Hola, doctora Dana, mucho gusto. It's a pleasure to be in your show. And quería nomás decirles que la doctora Dana tiene este programa, Conversando con la doctora Dana, todos los jueves en un canal de YouTube a las 6:30. So, si les gusta el programa ahora, por favor, véanlo todos los jueves. Gracias, doctora Saravia. And this is our first show that we are going to do bilingual. Este va a ser el primer programa que va a ser bilingüe. But not the last. Pero no el último. Great. All right. So Dr. Saravia, for those of you out there, I've known Dr. Saravia for almost 25, 30 years, maybe even. Undergrad together, medical school together, residency together. We've known each other a very long time. So thank you for being a guest. Dr. Saravia is a pediatrician. And so we're going to talk today about kids and also about coronavirus. Do you want to translate that, Dr. Saravia? Por supuesto. So, la doctora Donna y yo nos conocemos por mucho tiempo. Fuimos al colegio, la universidad, también estuvimos en la escuela de medicinas juntas, también hicimos nuestra especialidad en el mismo hospital, el Hospital de Niños de Oakland. Y estamos muy entusiasmadas por este programa y por hablar con todos ustedes sobre el coronavirus. All right, great. All right, well, let's get right into it. So when we look at the data, we know that the coronavirus is impacting Black and Brown communities. What do you think about the data from LA County and here in Alameda County? Creo que los números son muy impresionantes. Hay como el 50% de los casos de coronavirus existen en latinos. De las personas que han muerto del coronavirus, el 50% también son latinos. Esto pues es muy triste y creo que hay muchas razones por las que eso sucede. Como latinos tenemos muchos trabajos esenciales, no nos podemos quedar en casa. Y, por ejemplo, hay personas que trabajamos en medicina o trabajamos en los mercados, también personas que trabajan como amas de llaves, jardineros, todas estas personas que tienen que salir de sus casas a trabajar y pues nos estamos exponiendo más. También a veces en las familias latinas, especialmente en las familias inmigrantes, hay muchas personas en una vivienda, a veces muchas generaciones. También eso hace que si una persona se contagia, entonces expone a muchas personas más. So, esas son unas de las razones por qué los latinos son impactados más que la población general. Y pues creo que vamos a hablar al momento que, aunque eso existe, sí hay cosas que podemos hacer para prevenir contagiarnos. Right. So basically, we talked about the cases being high in the Latino community, high in terms of the number of cases, and also in terms of the number of deaths being disproportionate in Latino communities, and we know also in African American communities. So, but kids are infected in lower numbers. What are you seeing in your clinic, in your everyday practice, with how kids are impacted by coronavirus? So, la pregunta es que los latinos están impactados bastante, pero ¿y qué pasa con los niños? Pues en mi práctica sí tengo bastantes familias latinas y creo que aunque los niños no se enferman tanto como los adultos, sí se infectan igual. So, cuando vimos que los números subieron mucho después de las Navidades, después del Año Nuevo,
subieron en los papás, pero también subieron en los niños. La diferencia es que si los niños tienen la infección mucho más mínima, dura menos, a veces solamente una fiebre, a veces solamente un dolor de garganta, por lo general no necesitan que ir a emergencia, hospitalización. Algunos sí, algunos que tienen problemas crónicos pueden tener y sí han hospitalizado a algunos niños, pero en realidad el número de casos de niños con coronavirus severa es bajo. So, sí se infectan o sí están susceptibles al virus igual que sus padres, pero es menos. La otra cosa es que como los niños están en casa, ¿verdad? No pueden ir a la escuela, no salen a trabajar como sus papás, pues eso también les da una protección. Pero obviamente si su papá o su mamá tiene que salir a trabajar, se infecta y pues regresa a la familia y puede infectar a los demás. So Latino children are being impacted just as much as adults. They're not getting as sick, so they don't require emergency room visits, hospitalizations, or advanced care like the adults, but they're definitely getting infected. When we saw the surge in Southern California after the holidays in adults, the kids followed. It's just that we're fortunate that kids seem to be more resilient. Right, right. The other thing you said, I think, is that kids who have chronic disease are more likely to get infected than kids who are healthy. Exactly. And the other thing that I mentioned was that because kids are staying home, they're doing distance learning, the majority of them, they're not out there exposing themselves like their parents are. And Right. so, but because more Latino parents have to work outside the home, obviously they get infected. They often bring that home. And sometimes, as you know, you can be contagious even before you start to show symptoms, before you have a chance to isolate yourself. So. Right, right. So besides the coronavirus, in terms of the actual infection, how are you seeing kids impacted by the disease and the pandemic? Bueno, el coronavirus nos ha cambiado la vida a todos, adultos, niños, ancianos. Nuestras vidas han cambiado, no podemos ver a nuestros amigos, nuestros familiares, no podemos viajar, no podemos ir a la escuela en persona. Hay muchos niños que están deprimidos, tristes, tienen ansiedad, y creo que es muy importante hablar con ellos, hablarles sobre el coronavirus, darle los detalles de lo que está pasando y especialmente decirle cómo nos podemos proteger. ¿Por qué no podemos ir a ver a abuelita? ¿O por qué no podemos ir al parque? ¿O por qué no podemos estar en la escuela? Y creo que hay que hacer nuevos hábitos en la casa, comer juntos. Tal vez no podemos ir al parque con nuestros amigos, pero podemos caminar, podemos ir en una excursión, tal vez en alguna cima o montaña que esté cerca de donde vive, o puede ir al parque, pero mantenerse junto con su familia y jugar solamente con sus hijos, ¿verdad? O con la mamá y papá. So, hay muchas cosas que sí podemos hacer. Obviamente hay muchas cosas que no podemos hacer, pero hay que ser optimista con los niños, ¿verdad? Y ver el punto bueno de las cosas y saber que esto no va a ser por siempre. Que hay medicinas, hay vacunas, vamos a hablar de eso al rato, que van a ayudar, que vamos a volver a la normalidad. So kids are being impacted obviously hugely, just like all of us. My medical practice has changed. Everyone's life has changed. And of course, children, most of who are staying home and doing distance learning are hugely impacted by this. I mean, there's going to be some educational things that we're going to lose, but they're scared, they're sad, they're anxious. And I think it's really important to be open with them and to talk to them about this virus and how we can protect ourselves. And also to tell them that life isn't going to be like this forever. It feels like forever, but there is light at the end of the tunnel. We are going to talk about vaccines in a second. And there's lots of things that we can do
to help them cope, having meals together, having time to go for a hike or to the park. You can still do things outdoor as long as you're staying within your family, your bubble. So definitely being optimistic, I think helps kids because they really react to how we are. Right. All right. So you mentioned the vaccine. What's your thoughts on the vaccine? And did you get the vaccine? So sobre la vacuna, pues como pediatra doy vacunas todos los días. Las vacunas han cambiado la salud de los niños por 60 años. Ya no vemos enfermedades como el sarampión o la varicela por las vacunas. Entonces la vacuna contra el coronavirus es excitante porque nos da una esperanza de que vamos a poder combatir este virus y que vamos a poder regresar a la normalidad. La ciencia está muy avanzada, especialmente con las vacunas. Y yo me siento muy segura de que la vacuna es eficaz y que no va a tener consecuencias en nuestro cuerpo. Creo que fue como el 17 de diciembre que me puse la primera vacuna, me puse la de Pfizer porque era la que teníamos y 3 semanas después me puse la segunda y pues es un alivio pensar de que si estoy expuesta en el trabajo a este virus, tengo protección. Siempre tengo que ponerme una máscara y tengo que tomar todas esas precauciones como antes, pero me siento más segura, mucho más segura. So as a pediatrician, vaccines in my life, it's what I do every day. Vaccines have, revolutionized the care of children for the past 60 decades or more. We don't see polio, we don't see measles, we don't see varicella as much or at all because of vaccines. So when the coronavirus vaccine became available, I mean, we were all just giddy and happy because we were going to have this protection. And I got my 2 doses of Pfizer already, and it was one of the best days in the past 10 months that I can remember. And I feel much more secure seeing patients in clinic. And of course, I'm still wearing a mask. I'm still taking all of the regular precautions, both in the clinic and when I'm outside of the clinic. But it's definitely, I feel like I'm shielded, So yeah. It's been, I think for all healthcare workers, really, it's been like a holiday. Yeah. Sure. I got my first shot. It's been a couple of weeks. So in about 2 weeks, I'll get my second shot. And like you, I'm feeling like I will be protected. Okay, so we talked about some other things to do besides the vaccine to help prevent the spread of coronavirus. What are some other things that you recommend for people to do to help decrease the spread of coronavirus? So, antes de la vacuna, y obviamente sabemos que se va a tomar un tiempo para que toda la población que quiere la vacuna se pueda vacunar. Pero hay mucho que podemos hacer antes de eso, ¿no? La vacuna es una manera de prevenir, pero lo más importante es usar una máscara, algo para cubrir la boca y la nariz cuando estamos afuera. Lavarse las manos frecuente, no tocarse la cara, y creo que la máscara ayuda para eso, ¿no? Al principio recuerdo que me quería tocar y like, no tengo la máscara, no puedo tocarme la cara. Sí. Convivir solamente con las personas que viven en su casa, no ir a cenas o fiestas con mucha gente. En realidad no podemos tener eso ahorita, ¿verdad? Y también si vive en un hogar con diferentes familias, si por casualidad usted vive en un lugar con muchas generaciones, creo que una recomendación que tal vez se vea raro, pero ponerse una máscara aún cuando esté en casa podría ayudar, especialmente si usted es alguien que sale a trabajar. Eso podría ayudar a su tío, a su abuelita que vive también con usted. Obviamente es muy difícil no poder dar la mano, un abrazo, un beso,
pero son las precauciones que tenemos que tomar ahora y es un sacrificio que vale la pena porque salva vidas. So, hay mucho que tenemos a nuestra disposición. También otra cosa que no se habla mucho es cuidar de nuestra salud, comer bien, tomar agua, salir a caminar, hacer ejercicio. Todas esas cosas que debemos de hacer siempre. Entre más saludable estamos, si por casualidad nos da el coronavirus, vamos a tener mejores resultados. No vamos a ponernos tan malos. So because we know that not everyone's going to have access to the vaccine immediately, right? And there's all these stages of who's going to get it, who's getting it now, who's going to get it next. And it's going to take some months for the entire population of the United States who wants a vaccine to get their vaccine. There's a lot of things that we can do right now. We can wear a mask. You know, that protects the person that I am, you know, if I'm wearing a mask, it protects those around me, but it also protects me. Washing our hands, you know, being just with the people in your home and avoiding gatherings, all of that is going to be really helpful. And I think we've all learned that. And I actually hope that we can continue to do that because it's going to help us with other infections in the future. Right. But I also think that something that is not talked about a lot is you know, keeping our bodies healthy, keeping ourselves healthy, yes. Eating the right things, having a good diet, exercising. We know the benefits of exercising. And I don't mean running a marathon. Although as you do. Going for a walk for 30 minutes or 20 minutes, you know, even 10 minutes. Mm-hmm. And I think that we know that that helps with stress and helps to improve your blood pressure. Yes. And obviously, you know, doing those things with your family too. I mean, you know, it helps to build bonds and it also teaches your kids, you know, the importance of being outdoors and exercise. Great. Well, Dr. Saravia, this has been awesome talking to you on our first bilingual episode. Not the last and not the last. Y el próximo vez yo voy a practicar mi español sobre puedes hablar en más español que usted. Sí. Bravo. Y yo necesito decir hola a mamá José, a papá José y mami Daisy, ¿sí? Porque yo pienso que está mirando, ¿sí? Sí, los está viendo. Sí. Okay, so gracias, Doctora Saravia. Thank you, Dr. Saravia, for being a part of Talking with Dr. Donna and doing our very first bilingual episode. I'm so excited. Thank you so much for your time. Any last words? Anything else you'd like to say to the audience? Pues que tenemos que seguir tenemos que estar alerta a los consejos del Departamento de Salud Pública y tratar de seguir todas las recomendaciones. Esto no va a durar por siempre, pero está en nuestro poder tomar las precauciones para cuidarnos y cuidar a nuestra familia. Sí, entiendo todo lo que dices, pero no hablas, pero yo entiendo todo. Yes, I know. But so my party words are that, you know, it is in our hands to protect ourselves and to listen to the public health messages that are out there and to follow our local governments and to really protect ourselves. This is not forever, but we can definitely do a lot to protect ourselves and our families. Yes, and we are all in this together. I also will have a slide that has some resources. So you can have phone numbers, you can have the websites to the public health departments here in Alameda County, as well as Los Angeles County, and the phone number to call to get more information about coronavirus in Spanish or in English. So la doctora va a poner unas información sobre números para educación y sobre el Departamento de Salud del Condado de Alameda y del Condado de Los Ángeles y unos teléfonos para que si se quieren informar pueden llamar. Great. Well, thank you for watching another episode of Talking with Dr. Donna. Remember, you have an appointment every Thursday at 6:30 with your doctor.
Until then, be safe, wear a mask, wash your hands, stay away from each other unless you're in the same household. More importantly, take care of yourself, take care of your family and your friends. Till we see you again, thank you. Gracias otra vez, Doctora Sarabia. Ciao. If you have a question for Dr. Donna, please do leave it on my page and I will be happy to answer the question for you.